tuli ku across.com ate side yeri tuli ku Greenland Broadcast. Nza Williams Muksasaroda wona osinzira tugoberera webale nyo webale ddala. Emikutu gino giri ebiri across.com ne Greenland Broadcast. Era nga onakulala nzira kuddamu ekimu ku bibuuzo bya mukwano gwaffe yatugamba tukyogere kiziddwamu abantu kino kibuuzo kino kitegeeza tebatu bano bamaanyi nnyo kubanga kiddibwamu every now and then. Kibuuzo ki kya music kya ndongo. Herman Basudde, Lord Fred Ssebatta ne Paulo Kafeero. Ani wakabi muki? Ekibuuzo ekyo mbadde ku radio emyaka 15. Nali ku Ssuubi FM kuva mu 2009 paka 2014. Ng'ekimu ku bibuuzo ebisinga okumbuzibwa Herman Basudde, Lord Fred Ssebatta, Paul Kafeero. Ani actually abamu nga bagamba wamaani asinga. Nembeera ku Radio Sapienza 2014 paka 2022 juzi nga bwe naatera okuddayo nga mukama ye mubeezi. Ngera bakibuuza nnyo. Mpulidde emikono gyange bangi nnyo nga baddamu ekibuuzo kye kimuba mu biro smart. Mpulidde yeekolera wano nga addamu n'akiddamu. Kino kitegeeza nti abantu bakabi ababiri betwogerako Lord Fred abasatu betwogerako Lord Fred Ssebatta, Paulo Kafeero ne Herman Basudde. Ate ekisingira ddala okubeera ekizibu nti ebiseera ebisinga kasita abawagizi bamala okufuna side yaabwe buli muntu aba amanyi nti owange yasinga n'ensonga ze abazirina. Kati kiba kikwetaagisa okubanga obanga naawe ogoberedde music waabwe ebbanga ddene okutegeera kuba tewasobola kubaawo atalina maanyi gasobola kusukkuluma ku munne. Abantu bangi nnyo ababaddenga embiranye. For example, abantu nga bagamba nnyo Irene Nambiro ne Juliana Kanyomozi ani asinga. Ennaku zino mpulira nnyo Shiba Karungi ne Spice Diana ani asinga. Nawulirako a little bit of Rema Namakula and Winnie Nwagi. Nawulira Mr. Kisemakula Geoffrey Rutaya ne Mayinja. Nawulira Bebe Cool, Bobby Wine, Jose Dr. Chameleon. Today we are talking about who is who regarding Paul Job Kafeero, Lord Fred Ssebatta and Herman Basudde. Ekisooka kyolina okusooka okukkiriza nti bonna ba contributing greatly to this industry, to our fraternity of music as an art, ba contributing greatly. Nzijukira naliko n'omukulu Minsera Segamwenge n'angamba nti be bamu ku baayambako mu Lord Fred Ssebatta mu 1990 mugende Nairobi okurecordinga. Ate olumu bw'owuliriza abalala nga badde banyumya emboozi olabanga ne Lord Fred Ssebatta oba olyawo alina contribution ku career ya Paul Kafeero. Ate Paul Kafeero a little bit ku ya Lord Fred Ssebatta nga balina engeri gye bawanyisiganya. Kati abasinga okubuuza ani asinga batera kubuuza because they want to hear this answer of so and so is the best. Everyone can be the best in their own way. Kasita owulira ekintu kyonna ekyogera nga voice note ng'omanya waliwo producer yenna ali mu kuzannya essimu neegira naye ate nze tekingana genda maaso nakubeera wano ku across.com ne ku Greenland Broadcast. But on a serious note, nali mpuliriza ku Lord Fred Ssebatta muwuliriza okumala ebbanga ddene era nange nyina playlist yange ku YouTube nyina ennyimba ze. Mpuliriza Paul Job Kafeero okumala ebbanga ddene, mpuliriza Herman Basudde okumala ebbanga ddene. Bayimbi ba storytellers, yes they are storytellers, era botasobola kubuusabuusa. Bino bivaawo ebyokuba nti buli muntu yenna atuuka n'alemererwa okulonda kaani asinga. Ekisooka nkukkiriza okufunako wakusingira. Eno bw'ebanga ye episode esooka kankutegeeze nti nze bonna bansingira in their own ways. Katusooke ku Lord Fred Ssebatta. Lord Fred Ssebatta kerezi yeetera okugamba, of course ndowooza n'obusiraamu bwe bugamba, foundation y'ensi eno amaka ago. Kyovula nti abantu abasinze okubeera successful bayimba nnyo okuganza, okukyawagana, okutabagana, okufumbirigana, okunoba n'obutakkaanya mu mukwano oba awaka. Lord Fred Ssebatta nze okumuwuliriza natandika muwuliriza mu 1995. 1995 ku album ya Ggwanga Mujje. Nga bw'owuliriza enjawulo y'abafumbo n'owuliriza baana bange ng'owulira amaka. Ekisinga ku bisinga okusumbuwa families within the traditional society, African traditional society, abaana n'enzija gye bajjamu n'abakyala n'engeri gy'oba
obeera nabo. Ndabye ku TikTok waliwo omwami omu Haji, Quran bagamba hakinya kasita oba n'obusobozi. Haji mulabye ng'alina obusobozi, aleese emmotoka Harrier 2 n'azibakwasizaawo mu lujjudde, naye Haki emu eragidde ddala nga si nsanyufu. Haki endala ebadde ensanyufu n'emugwa ne mu kifuba, Haki endala n'egaana. Haji ng'omusajja omufirika n'alagira Haki endala egende etolera essalaamu Haki ginne waayo. Haki n'egaana ne bagiwooyawooya era wegenza esonze busonzi mukono. Kati abasajja bano bakwatanga embeera eyo ffe gye tulabye ku TikTok ne bagikolamu oluyimba. For example, enjawulo y'abafumbo omwali Namale ne Justin Nantume, ennaku zino gwe muyita Ssenga Justin Nantume. Nantume ng'omuwala omuto bamuyimbisa, but the nature of her voice, the delivery from her voice box, wadde yali muto, ng'owulira omukyala w'omukyala ayimba naye nga ddala ddala okwemulugunya kwe kuvaayo bulungi. Nga ne Namale bw'omuwulira ng'annyonnyola eby'omu kibuga bivaayo bulungi, bonna ne bawulika nga abatuufu oboolyawo. Kubanga enkunamyo mujjukira ebiseera bya Mini, mujja kujjukira 1995 waliwo nnyo ebizigo ebyajja, mujjukira Mekako yali mu tube, Mekaka yali owakasabbuuni nga katono, waliwo ebizigo bya Gogge era nga ku radio Uganda balanga Gogge owa tube, Gogge owa ebizigo. Ebiseera ndowooza later on 1996 Sleeping Baby we byajja ne Bawulando ne bayimbako Siriikawo Baby. Kati abakyala bayambalanga nnyo miniskirts ebiseera ebyo, of course zaali zibaddeyo n'eriyo na mu gy'ekinaana n'egy'ensanvu, naye wano abavubuka bali batandise ozikomyawo ennyo, ng'era ne baali bazikomezaawo baali bavudde nnyo mu group bagita Ace of Base from Stockholm, Sweden. Waliwo ne group bayita Atomic Kitten from US. Waliwo group endala The Blondie hiting ennyo mu 1998 naye bayambalanga nnyo buminimini obwo. Waliwo Pamela Nkusa wadde yayambalanga nnyo mu jeans za damage naye nga basalawo okwambala skirt ebeera mini. So mini ne zijja zitunda nnyo wano. Of course ne Queen of Mutwasho omugenzi Shala Mwana yayambalanga nnyo mini skirts ezo, and Monique Seka okuva Ivory Coast naye yayambalanga nnyo mini. Nkulaga kuba artist abayambalanga nnyo mini. Bebe Manga okuva Cameroon naye yayambalanga nnyo mini. Ndowooza omuyimbi abadde wetutumu ku lukalu Africa babiri benjogerako abatambadde nnyo mini. Yvonne Chakachaka tayambadde mini. Onyeko Onwenu from Nigeria naye tayambadde nnyo mini. Siri sure about whether Carol Nachimera ne Sarah Birungi bayambala mini, kubanga Carol yabeeranga nnyo olumu mu mpale, batuukira nnyo mu biseera by'empale naddala ezo eza damage ezaaliko ziko jeans ezo. Kati sisobola kutegeera naye olumu abalabanga nga abali half naked and bayinza okuba beewulerezanga olw'engoye okuba nti zabanga mpanvu. For example, olaba album 1994 eya Hero Stars eya endongo ya Hero n'okukula kwetta, olaba nga gundi ali mu guteeteeyi ogunene ogwo, naye ng'ebiteeteeyi byava nnyo mu West Africa ne mu Ivory Coast kuba Monique Seka yayambalanga ennyo. Tukomyewo ku miniskirts. Omukyala w'omu kibuga jazze n'ajjiramu. Omukyala w'omu kibuga ng'ajooga nnyo, emmere gy'atamanyi endu y'ekitooke bagiteeka kitya mu kinnya, obugazi bwakyo takimanyi, basiga batya ebijanjaalo, nti ebinnya by'ebijanjaalo bibeeramu amabanga bogeraganya eby'ebinyeebwa, ate ebyakasooli byesuulako nnyo, ate n'ebya muwogo ne byesuulako nnyo, eby'ebitooke ate ne bibeera bigazi naye ng'era nabyo byesudde. Kati details ezo ez'okulima nga ow'omu kibuga tazimanyi naye nga obuyonjo ate bwabulina. Nga bw'owuliriza nnyo Justin Nantume naye ebibye bikwewuunyisa nti yes olima nnyo, yamugamba naye obukyafu sikakasa nti kwekuva Miss Original egibala. So that was good literature. Ekifuga music as an art is ability to understand the three pillars of music. There is composition, arrangement, and writing. In writing is where we have literature, storytelling. Literature can apply elsewhere. Ndaba nnyo omusajja atatusala ku department ya Makerere, Robert Kyagulanyi. Ebiseera ebyo bonna ba Theatre Factory, Fun Factory, bonna bazingira, bonna baali ku department. Omu ku bantu gwe tusinga okwenyumirizaamu nti yavaayo ebintu nabiteeka mu practice is Robert bw'aba ayogera omanya nti yali ye Makerere ku department ewa mukulu Mangeni, ewa mukulu omugenzi Rose Mbowa. Yaliyo nti literature oyo bamusomesa, era literature bamukusomesa aba avudde mu lulimi luno olwa bulijjo, kati gwe ojjamu ebigambo n'obisengeka mu ngeri y'abalala gy'atasobola bisengeka. So literature oba story bw'omala ogiwandiika wansi
abamu basalawo gikolamu akatabo mu ngeri y'enjawulo. Kyovola nti there is a documentary of Hare and there is a book. Literature bwomala omupuutinga down osobola okukola a documentary, you can do a parody, you can have a moving a film or a movie, you can have series, you can have a 1.5 hours movie, you can have a song out of it. Kyekyo kati abasajja bano baali bamanyi okusooka okuwandiika first of all story and literature ava mu society and especially mu legends mu ngero eza society. Bwawandika story eyo ng'omukyala mukyafu ate nga amazima gali nti nefena gye twalinga walabangayo omukyala oyo ng'ali mannyo ng'era bawa amwenyumirizaamu nga ne business naye nga olaba nga amuswaza mu bintu by'obukyafu, kubanga ono w'omu kibuga yayimba nti wano watuswaza lwe twajja okwalula abaana, nga obukyafu bw'abaana obussa buziizi. Naye ntono naye n'agamba nti wano wanswaza klabu y'abakyala bwe tuyita okugabula n'olyoka okunukira n'okunamiriza nga ompa supu kubanga abakyala baali baliisa babba baabwe empombo z'enkoko. Kati I love that about Lord Fred Ssebatta. Nti olaba ojja kunyumiza, it can come out of the song ne kafuukamu akatabo, kasobola okufuukamu movie eyaddala. Lord Fred Ssebatta bwe nawulira oluyimba olwo nyinza okuba nali sina kingi nnyo kyemmanyi kya music, but I related with that song because nali ndabyeko ku bakyala b'omu kibuga ate ebiseera ebyo nali mu kyalo. Kati nga kyennyanguyira okutegeera amangu ennyo ono kye yali ategeeza. Ne bayimba enjawulo y'abafumbo ku bantu aba bulijjo. Ssebatta n'agitulaga n'agamba ow'omu kibuga ddayo onaabe agenda wejjemu ezo enkunamyo byolesa si byagala, naawe ow'omu kyalo ojjemu onaabe otukule bulungi nnyo obukyafu. Kati ne bajja ne bagamba mujje twawule enjawulo ey'abaka abasajja n'abasa the people without nkenderezaako ku ddoboozi eryo the people without partners. So kati ne balyoka atugirayo ekintu ekyo, but again even when you have literature ngezaako okutemerera the three men tofaayo nja kubireeterangamu episodes okwero yawes binjawulo, and also I'll be recording videos depending on your contributions within the comment section and your questions or contributions or whatever or your guidance. Oyinza okubeera nga tokkanya nange ku byenjogera ebimu n'ongamba Williams ate nzikiriza bwe nti I can always capture your comments and have them in my next episode. Nti literature si buli muntu amanyi okuputinga together literature nti asobola okukola composition of music. Not all people can put literature together that can be good composers of music. I normally give stories of the guy who wrote it is well with my soul did literature and took the story to another person who would compose the story into music, and later on to the music arranger. Even the story of Amazing Grace, the guy just did the story, later on took it to Williams, a gentleman called Williams of those days, not me, nakola composition, later on nebagenda gyebakolera arrangement. So abasajja bano ebibafuula bamaanyi fenna batu confusing and tubanga bwe tubogerako tubalekaawo. Fact is basobola okutegeera ebintu ebisatu byenkutegeezezza: composition, arrangement and writing. Ate bwe tutuuka ku a song will need a good voice. A good voice does not necessarily mean that you'll need a golden voice. You just need to know how to use your voice to deliver music lines or melodies, literature or lyrics, because baby very mu literature before lyrics. Then kastomanya okutambulira ku rhythm patterns. A song yeetaaga bwemala okuva eri yonna yonna nga bamaze ogyarranginga, you'll need message, eddoboozi esobola okutuuka obulungi message eyo, then n'ebidongo. Era ku zino ekisinga otusumbuwa ennyo with our compositions is that tetukyalina rich composers. We no longer have rich
instrumentalists, we no longer have good programmers, we no longer have good producers and music directors. Betulina bali talented. They are all talented. You can be talented. Ndabye Rashford oba clip eyo njirabye ku TikTok ono wa Manchester United asambira England national team ng'atambuza omupiira nga kuba ku kigere nga tegwa bwansi n'atambula meters nga 2. Okiraba kati oyinza omusanga ng'ekyasobola okukikola. Good thing is nti yatene ku field asobola okuba, but there are people abasobola okuzanya n'omupiira bwe batyo but mu field nga tasobola. The people who are vocally talented, people who can play instruments but they are not good composers, they are not good writers, they are not good arrangers, they are not good instrumentalists, especially when it comes to studio production. Story bwemala okudda wabbali. Composition is about putting melody and harmony. Bwomala okuwandiika nti people power our power, people power our power, that is poetry, kitontome. Mukisoma people power our power, oba oyagala kikolamu kitontome people power our power. Then in composition where you put melody, rhythm and harmony, you give it direction in terms of tonation. Either people power our people power our power, then there is people power our power, people power our power. There is digido 1 2 3 4 1 2 3 4. Then there is melody. Iroja kweka nga ntinze bwengamba people power our power, people power our power, people power our power, people power our power. Nipatika mwe Muhammad kati oluyimbo lwatandise like people power our power as literature or as a story. When you put melody and rhythm, it is people power our power, people power our power. Kati wano mu composition attachment comes in to bino birakuba bingi nnyo bya music bingi sigenda bigenda mu nnyonyi otuukira ku arrangement after choosing melodies for different verses, refrains, alternative choruses and etc. is where you choose when to bring a bridge, when to bring the introduction, when to bring the choruses, when you do the ad libitum or when you do the climax, when you bring the verses, when you bring back the chorus or bridges and alternative choruses or pre-choruses. Go salawo because after people power our power, people power our power, kati osalawo verse jetya because the chorus is a little bit raised. Then you can choose the verse to be so that the verse is different from the chorus. People power our power. That is composition attached to arrangement. Kati bana basajja byonna baali babigatta. Era bw'ogenda okusalawo who is the best, bwe baba bakustabudde, you need to go into details of that, and at that buli muntu yayinawo amaanyi ge. I'll tell you, Kasozi yali mulungi nnyo, could tell some stories but was not so much musical. I remember Kasozi bwe yali asanze obuzibu bafunye ennimiro y'okubuganga bagiyimbye ono amuyimbye kazimba mulumuli onfuukidde tulinga bayomba oluyimba bwe nawulira Kasozi ng'ayimba nga n'ebigambo akubawo bikube tebikyali musical, manya kisajja manya tekisenya. So Kasozi was not that musical. That's why abantu bamanyi n'omwerabira. Another person who had and still has good melodies is sorry sikoloredde ku TV munansonyiwa ante mumpana maziga akunywa. So Miss Ssebatta-Herman yali ayimba bulungi nnyo. Let us concentrate on the three. Baali bamanyi okukwata story eno ne bakwata composition eya the instrumental and aligning the backline ebidongo byonna byonna abadongo bonna baalining obulungi ani anasooka okukasharinga in first verse or chorus, then
ne tugenda mu arrangement verse kyesooka eriwo eddaka ani asooka wano okukitegeera obulungi you go back and listen to enjawulo y'abafumbo oba go back and listen to baana bange especially where he did agenda nakabuuza nti and another thing ndowooza kyensobola okugirawo right away bwe kyatuuka ku contemporary harmonies and melodies Ssebatta bonna yali abasinga bali balina ennyimba ze bayimbanga nga bayimba mulambaalo naye Ssebatta anyoola nnyo maybe tulibiraba later on kasita eno episode esoose feedback will give me proper direction naye nga ekyo nkikutegeeza nti bonna bali bulungi at putting together literature composition and arrangement and up to melody rhythms patterns and harmony ekirala mu episode eno kyenjagala okugjawo nga bukyali kiri kikutegeeza nti Ssebatta yategeera amaka waliwo awalala wandagira nti wakabi alinayo oluyimba lw'omusawo ng'anenya abasawo naye ate alinayo n'oluyimba olunenya abalwadde oba abajjanjabibwa ebyo bikufuula omukugu mu literature bonna balina that prophetic flavor naye ndowooza Basudde yali agibasinza si ndowooza yali agibasinza but again if you want again to okwogera ku kya prophecy ojja kwogerako ku bintu nga Kampala mu kkooti luyimba olwavuga nga ekibuga tekinnatuuka nnyo wekyatuuka oluvannyuma nga Paul Kafeero afudde naye byonna byeyimba ate twatuuka ekiseera nga bisobola okwapplyinga point gyenjagala okwogera ku Paul Kafeero ekimu ku bya wanongezako ku Laying Foundation Kafeero yajjanga muvubuka muto naye yategeera mangu bayimbira kikulu okutegeera b'oyimbira the niche and demographics certain demographics or the multitudes behind you bw'otategeera niche target audience eyo ekika ky'abantu b'oyimbira oluusi oyimba ebintu nga birungi naye nga bikuba bbali Ssebatta nga akutta amaka ng'abantu basobola okugenda emubende mu kibaati ne bamulaba nga bagenda e Bulera Namutamba ne bamulaba nga bagenda e Kabunyata Luboero nga wakaveewo obulenzi bamulaba ng'abantu bagenda ku Union okumpi ne Kakeeka playground President General Museveni gye yabadde nga bajaguza olunaku lwabwe waliwo Union gundi awo hall bategekanga ebivvulu wona wosobodde okugenda Maria Fulena Masaka ng'ekibatuuza to listen to those stories ekyo tekitegeeza nti eno group yatandikibwawo oluvannyuma lwa Kadonkamu Culture Club okudisbandinga nti yo teyayimba family entebe gitasinga zo mwali bamatiya Kakumirizi Dani Mugula n'abalala nabo bayimba for example omwana w'abalo there is Namirimu oluyimba lwe bayimba ne Katende Mwami Zukuka Mwami Zukuka was about family Catherine Namatovu nabo bayimba amaka naye there are people who have been consistent and Ssebatta is among those few people who have been consistent when it comes to mending cracks within families. Kafeero ategeera atya bayimbira yategeera ebiseera ebyo nti baali bavubuka and one of the things namwagalako ng'ovudde ku kiwenaanya amazina kijjankunene 1 2 3 is muvubuka munnange. When you listen to that song muvubuka munnange yayimba abavubuka ng'olunaku lwaliro oluyimba olusobola okwapplyinga right now. Later on tujja kwogera birala byakola. Basudde, I've listened to music composers world over. Across the globe they say that Dolly Parton is among the top 5 writers of all time. There is Bruno Maxwell, Elton John, there are many people. But from Africa, I understand Uncle Tuku, the late Mutukuzi Oliver, Antonio Christopher Gbepa Mumbajo, that Koffi Olomide in literature mungi nyo ade tukubira ku ndongo. There is the late Jules Penech Wumba Wembadi of Papa Wemba. A little bit of Oliver, actually not a little bit. Oliver Ngoma is as well on the list of the best songwriters Africa's had and always have. There is that Cameroonian, that lady from Cameroon, Bebe Manga, Yimba Mio is Yanebo, Yalita Nafamu Billy Kumi, good songwriter.
Onyeko Oneno from Nigeria yayimba Hallelujah tumle lwemuyita Malaya Fumbiz has always been a songwriter gwenteka ku list yange era ayambye nnyo bwe yakwatagana ne Richard Moffett Amijo Bachidi Chikere ne bakola movies stories zibadde nnungi. This guy aziba maaso ku myaka 5 yakafenako ezo Steven Kekana kumpi yayimiriza industry ya South Africa, but from Uganda tufunye abantu naye Basudde ayina ebintu byayogera nga up to right now. Sometimes I hear people say that maybe Moses Radio was towards that route, naye yali akyali nnyo to reach Basudde. So today we stop here nga ninga atandika obutandisi tunalabira okusinza ku comment section yamwe. Tuli ku across.com ne Greenland Broadcast. Nze Williams Mukisasirwa wona osinza tugoberera we balenyo oberera tugeza kwa kuddamu ekibuzo ky'omukuba abawagizi baffe ekya ani wakati wa Paul Kafeero ne Lord Ssebatta ne Herman Basudde obuliawo ne bamunambuuza Juliana Irene era tujja kutuukayo ne batunatuuka lutaya misa bona. Goodbye.